Assalamu alaikum. Tonight we're starting with Brother Sayyid Abu Zar, who's going to recite in Marsiya. And then following that, we'll have a speech from Dr. Farid Musavi. And following that, inshallah, we will do ziyarat tonight. Inshallah, we're planning to do ziyarat Jamia Kabira tonight. So with that, I invite Brother Sayyid Abu Zar to do his Marsiya, please. Bismillah. السلام علیکم. تصویر میں بقیہ کے سلسلے میں ایک کلام ہے میر تکلم کا، اس کے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا. بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے. جب امام زمانہ آئیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے. جب امام زمانہ آئیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے. قبر زہرا کی ہوگی جب تعمیر، قبر زہرا کی ہوگی جب تعمیر، انبیاء سب بلائے جائیں گے، انبیاء سب بلائے جائیں گے. ہم بقیہ کو پھر بنائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے. صحن ام البنین کے اندر، صحن ام البنین کے اندر، پانی پیاسوں کو ہم پلائیں گے، پانی پیاسوں کو ہم پلائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے. او قبر بیمار کربلا کے قریب، قبر بیمار کربلا کے قریب، ایک صحن شفا بنائیں گے، ایک صحن شفا بنائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے. اور عشق باقر میں اور صادق میں، عشق باقر میں اور صادق میں، ایک دار القلم بنائیں گے، ایک دار القلم بنائیں گے، پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے،
پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے. اور یاد قاسم میں قبر شبر پر، یاد قاسم میں قبر شبر پر آنسوؤں کے دیے جلائیں گے. آنسوؤں کے دیے جلائیں گے. پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے. پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے. اور اپنے مولا حسن کا دسترخوان، اپنے مولا حسن کا دسترخوان زائروں کے لیے بچھائیں گے. زائروں کے لیے بچھائیں گے. زائروں کے لیے بچھائیں گے. پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے. پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے. اور قبر زہرا پہ پرچم عباس، قبر زہرا پہ پرچم عباس خود امام زمان لگائیں گے. خود امام زمان لگائیں گے. پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے. پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے. ہاں بقیہ میں پھر تکلم و شمس، ہاں بقیہ میں پھر تکلم و شمس کشف برداری کرنے جائیں گے. کشف برداری کرنے جائیں گے. پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے. جب امام زمانہ آئیں گے. پھر بقیہ کو ہم بنائیں گے. اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چند اشیاء میں چند صرف پڑھنا چاہوں گا بی بی کی مصائب پر ہیں. تھا یاد میں نبی کی جو زہرا کا غیر حال، تھا یاد میں نبی کی جو زہرا کا غیر حال. آنکھوں میں اٹھتے بیٹھتے آنسو تھے دل نڈھال. اور حیدر شریک کے غم تھے اور اطفال خرد سال. اور ان کے سوا کسی کو نہ تھا
ان کا کچھ خیال، ان کے سوا کسی کو نہ تھا ان کا کچھ خیال. ارے روتی تھی سر پٹک کے مزار رسول پر، ارے ٹوٹی تھی کہ قیامت کبریٰ بطول پر، ٹوٹی تھی قیامت کبریٰ بطول پر. اور نوحہ پڑا جو یاد میں بابا کی صبح و شام، لائے علی کے پاس شکایت یہ خاص و عام. ارے روتی ہے رات دن جو بطول فلک مقام، دن بھر کے کام رات کی نیندیں ہوئی حرام. ارے کتنے ہی اس سے بڑھ کے بھی مغموم ہوتے ہیں، مرتے ہیں سب کے باپ کہیں یوں بھی روتے ہیں. ارے سن کر مدینے والوں کا یہ دل شکن پیام، تھے صابر و حلیم مگر رو دیے امام. اور جا کر حرم سرا میں سنائے جو یہ کلام، ایک آہ بھر کے رہ گئیں بنتے شہ انام، ایک آہ بھر کے رہ گئیں بنتے شہ انام. اتنا کہا حضور کچھ ان کے کبھی نہ تھے، ارے میرے ہی باپ تھے نہ وہ کسی کے نبی نہ تھے، ارے میرے ہی باپ تھے وہ کسی کے نبی نہ تھے. اور جا کر یہ ان سے کہیے کہ زہرا ہے غم نصیب، ارے رونے سے روکتے ہو نہ روئے گی یہ غریب. وہ چل بسا جو تھا میرے ہر درد کا طبیب، ارے تم گھر نہ چھوڑو میری رخصت ہے اب قریب، ارے تم گھر نہ چھوڑو میری ہی رخصت ہے اب قریب. ارے رونا ہے ناگوار تو ٹل جاؤں گی کہیں، ارے بچوں کو لے کے شب میں نکل جاؤں گی کہیں، بچوں کو لے کے شب میں نکل جاؤں گی کہیں. اور اس گفتگو کے بعد یہ معمول ہو گیا، ارے تا شام گھر میں رہنے لگی بنت مصطفیٰ. اور روئی یہاں ضرور مگر گھوٹ کر گلا، ارے پڑھ کر عشاء بقیے میں آئی بسر بکا، پڑھ کر عشاء بقیے میں آئی بسر بکا. ارے ماتم بھی ساری رات کیا اور بہن بھی سب روئے، بیٹیاں بھی حسن بھی حسین بھی سب روئے، بیٹیاں بھی حسن بھی حسین بھی. تھا یاد میں نبی کی جو زہرا کا غیر حال. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ. شکریہ. احسنت. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Inshallah, tonight we will talk about one of the most tragic events in the history of Islam, and we'll open up a few topics about this issue. 8th of Shawwal in 1344 of Hijrah was a very sad day for the entire Islamic world, and in some ways for the humanity, because the history of every culture and religion is a collection for humanity. And destroying anything that reminds you of that culture and religion is an intention to destroy that culture and that religion. In the year of 1926, April 21st of April 1926, by giving a false fatwa that was aimed at destruction of anything that reminds us of the beginning of Islam, anything. And that day, people were hired 1,000 lira per person if they were going to participate in the destruction of Baqi's cemetery and the other cemeteries around Mecca too. Jannatul A'la is in Mecca, is where al-Mu'mineen, al-Zahra, of all the Imams after Amir al-Mu'mineen, the woman that gave everything she had, as we talked about her a few weeks ago, for Islam, she's buried there. And next to her is the man who gave everything he had to Islam, Abu Talib. In Mecca, there is the place where Rasulullah was born, the grave of the parents of Rasulullah. All of them, they don't exist anymore, all gone. There are cultures right now across the globe that they are funding hundreds of millions, even billions, to find a piece of clay pots or a doll or a simple stone or a container, a bowl, a plate that represents their history, or a writing on a cave. And then they proudly say, oh, this is our ancestor did this, made this. But on 8th of Shawwal, they deprived us from that history. And I believe that was intentional. Because anything that reminds us of what took place when the Prophet was born, what kind of religion was the original religion of Islam, all of that had to go. And none of us right now are living witness of what took place, but they were many witnesses that recorded in the history. And we have those documentations, pictures, telegrams
Yes, before emails, they were telegrams. When the 1st of Shawwal, the sign of destruction came about, Marhum Ayatollah Sheikh Ali Akbar Najdi, who was residing in Medina, he is from Hijaz, he is from there, and he saw that they are planning to do this. He sent a telegram to all the centers, Islamic centers, to the Indian continent, to Persia, to Turkey, to North Africa, to Tunisia, to everywhere, to Egypt. Everywhere that he could think of, he sent a telegram explaining this, to Iraq, to Najaf. And at that time, said Abu al-Hasan Isfahani, Allah Maqama, was the marja of all the Shias in Najaf. And inshallah, one night I will talk a little bit about him. But he's one of those maraja that Imam Mahdi has approved of him. He and others, they start investigating. And you have to realize at that time, telephones, the communications are not like today. Messengers, letters, they take time. In India, in Iran, in Iraq, they announced 3 days of public mourning, Azah, the 8th of Shawwal. They sent delegates to see and witness and record. They were all the things that we do in Ashura, people, Latmiye, Matam, all around, across Islamic land. They were all, the entire mosques in Syria, Lebanon, Iraq, Iran, India, they were all covered by black cloud when this happened. It wasn't just not nobody reacted to it. And then the ulama, they got together and then they gave the mission to Marhum Allama Sheikh Abdul Rahim Al-Ha'iri Sahib Fusul, who go and see if he can talk to these people. He came. And when he came, the founder of the, now what we know, the Kingdom of Saudi Arabia, Abdul Aziz, met with him. And he took really a respect and liking to this person. And then he told Allama, ask us for something. We would like to give you something. And then he said, do not destroy the remaining of what you have already destroyed in Baqi. And then Allama recorded and said, shared this with his family and his friends later. When he said that, he noticed that his face, the king face, became so emotional. He could see the vein on his forehead rising. And he told Allama, I will see to it what I can do. And after a few days, he gave a letter. I have seen that letter. It's today exists. This is Abdul Aziz, the founder of Saudi. He wrote a letter and he addressed it
like this to Sheikh Al-Allama Abdul Rahim Sahib Al-Fusul Al-Ha'iri, addressed him like that. And he goes about what is their mission, what they are talking about. And at the end he said that the way that we agreed with you, we are going to clean the graves and put arrangement of rocks around it so that the marcation of the graves will never be lost in the history. And brother and sister, I know we all want to see shrines erecting in those places. But if it were not for the very hard work negotiation of Marhum Allama Sahib al-Fusul, today you would not have any marcation anywhere that you can say that is the grave of Ja'far as-Sadiq salamullah alayhi. That is the grave of Imam Zainul. You would not have seen those. I know every one of us in the heart, we want to see shrines after shrines be erected there as it were at one point. You are seeing some pictures that I collected and put together. These pictures are before the destructions. The main entrance of Baqi, where 4 Imams were buried. And if you look at the left side top picture, that is the Dhari of 4 Imams, the original Dhari of 4 Imams. Inside the central picture that is exactly next to that Dhari and underneath it. That was the 4 Imams. And then you had other domes and other structures, and that small white building is Baytul Ahzan of Zahra. In Baqi alone, there are 12,000 Sahaba, including the 3rd Khalifa is there. Al-Banin is buried there. The mother of Ali Akbar is buried there. The mother of Ali Asqar is buried there. The husband of Zainab, the son of Ja'far Tayyar, Abdullah, is buried there. 4 Imams are buried there. And according to some Rawaya, Fatima al-Zahra is buried there. Imam Mushtaba is buried there. And all of that was based on this false idea that you cannot have a place that call it masjid and have graves in it. A'udhu billah. We say that we are brave enough to say for our rawayat, for our ahadith, if any of our rawayat, any of our ahadith has a conflict with Quran, our own imams have told us, take Quran over your rawayat until Hujjah comes. So Quran speaks, everything else follows or agrees with Quran. In Surah Kahf, in the history of Ashab al-Kahf, when they wake up after their long sleeping, they decide to find out if their enemies are still around or not, because they don't know how long they have been sleeping. They say, we're going to send somebody. They had some coins to buy some food and come back and also see the city and check the conditions. They come, and I'm going very fast. Once they present those coins, and everybody realizes these coins belong to 3 centuries ago. And they find out who they are, one thing leads to another. And they run back to their cave and they have a discussion.
And you all know the story. And they get buried there. And the people who were mu'mineen with the people who were not mu'mineen, they argue what to do for that cave that they were buried. The people who were not mu'mineen, they were saying that ibnu alayhim bunyan, let's make a building on top of their grave. But the mu'mineen, قال الذين قلبوا على أمرهم, the mu'mineen who were with them, with their ideas, said to them, let us لنتخذن عليهم مسجدا, let's make a masjid above their grave. Now, if Allah subhanahu wa ta'ala does not like to call a place masjid where it has graves, He would have not used this word in Quran. If you notice, after Ramadan until now, I have been talking with the concentration, the focus of my talks have been Tawheed and what we know of Tawheed and when and where we get our Tawheed from. So Tawheed is utmost important for all of us because Tawheed is the most important topic of Islam. قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُ. That's the message of Islam. The core message of Islam is Tawheed. So if Tawheed, Allah subhanahu wa ta'ala himself is talking in Quran, and He is saying that the mu'mineen were right, the mu'mineen decided the right manner. In order to remember these people, the best way is to make their grave into a masjid. So how come having a masjid and grave and a building on top of, because it's very clear, it says make a building, Quran says, a building on top of these graves and call it masjid. Quran is in front of them and they ignore it. Not only that, they ignore their own history, their own books. Books after books, their own books that they 100% believe in. It says that the majority, this is Ahl Sunnah's books, that they say that the majority of Bani Israel's Anbiya, they are buried inside and around the Haram of Kaaba, Masjid al-Haram. Our Rawayat, we say and we believe that Ismail and his mother Hajar are buried there. What is it called? Maqam Ibrahim. It is where Ismail is buried, where Hajar is buried. From Rukn Yamani of Masjid al-Haram, if you walk toward Hajar al-Aswad, you're going to pass a radius of 70 Nabis buried there. Anbiya of 124,000 Nabi. 70 of them are buried between Rukn al-Yamani of Kaaba and Hajar al-Aswad. At the bottom of the golden gutter of Kaaba, another 70 Nabis are buried. From Rukn Aswad to the well of Zamzam, 90 Nabis are buried. And according to some Rawayat, Ya'qub, Nabi Ya'qub, the father of Yusuf, is buried in front of Babul Kaaba. And don't we pray toward Kaaba? Don't we pray
inside Masjid al-Haram facing Kaaba? Don't we go around and do tawaf? And we are actually doing tawaf to the grave of Ismail and Hajar. Actually, we have to start from Maqam Ibrahim and go around and go around. This is not about Tawheed. This is about destroying whatever is about the true Tawheed and Ahl al-Bayt al-Rasul and Rasul. They have documents that they say that hopefully a day will come that we will also destroy Masjid al-Nabi. This is their ultimate wish. But because the Muslim world became aware of it and mobilized, and today will do the same thing, they are just holding it off. But they still want to do that. If you look at national geography, you will see every nation is looking and funding archaeology to find any signs of their ancestors. But the mission of these people is to destroy any sign. However, keep whatever serves them. They attack Karbala many times, but one time they destroyed Haram Imam al-Hussein. They turned down the Darih of Imam al-Hussein. They took all the golds. They took all the chandeliers. They took all the Persian rugs that are very expensive. They took everything they could. They killed thousands of people. And they came on the day of Ghadir because they know that most of the people, most men, are going to go to Najaf. So Karbala does not have anybody to defend it. They attack Karbala on that day. Until the marja of the time, Marhum Kashif al-Qata, gave a jihad fatwa and everybody came back and defended. But these people who witness, the women and children who witness what they did to Hussein's shrine, they say after they leveled everything, they start dancing on the grave of Abu Abdullah al-Hussein. And now in Medina, they have made this beautiful park, Saghifa Bani Sa'ida. We have no opposition against make as many parks as you wish. Inshallah, all Islamic countries be packed with green parks. All countries in the world be packed with the green parks. We love that. They brought a special designers and a special seeds and very expensive plants that can last in the weather of Medina. So this garden is always green and always nice. And they made a beautiful, it's not open to public. Public can walk by it and see through the fences. Sometimes it's open for special occasions. And then it's one big red signs on the gate. It says, this is where people got together and elected the first Khalifa. But what it's omit to say that where people are gathered here was actually stomping with their feet over a very clear order of Rasulullah. This is what that park represents, how they treated the order of Rasulullah. This park represents that when Rasul was being washed and being kaffaned and being buried, they were here doing politics. Now, how come a place that
6 people got together, shook hands, and chose a Khalifa. 6 people, only 6 people. For 100,000 people, they decide. That is worth celebrating. That is worth keeping. But where Rasulullah is born, became bathrooms? Who are you kidding? Every Muslim, every Quran, this is Quran, every Muslim, it is wajib to him to do mawadda fil qurb. La as'alakum alayya ajran illa mawaddatan fil. It becomes wajib. Mawadda for Rasul and Ahl Bayt Rasul is wajib. It's not mustahab. It's not recommended. It's wajib. In Quran, the word tears have been used twice, in Surah Tawbah and in Surah Ma'idah. And both of times, it represents the ultimate sign of Iman. تَرَى عَيُونَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. If they hear Quran, tears comes down from their eyes and their cheeks becomes wet of these tears to show how much they believe. مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Allah says tears is the ultimate sign, physical sign of a mu'min to show that he is a believer. ربنا آمنا. And Rabb, they ask with these tears, فاكتبنا, register us مع الشاهدين, as a witness to your iman. That is the value of tears. And crying and latmiya and matam is shirk and haram. We proudly do latmiya and matam. Why? Because have you ever cleaned a rug or cleaned a blanket? You hold it up and you beat on it, all the dirt comes out. Our heart during the day accumulates dirts of sins and karahat. And when we do latmiya and when we do matam, we spiritually are cleaning ourselves. When we cry, every tear is a witness to our iman. Rabbana amana faktubna ma'a shahidin. We wear black. This bothers them. Why? Because they know as long as we have Ashura and as long as we have Imam Mahdi, they cannot wipe us out. All of this destruction is because of the animosity they have for Zahra and her children. These are hypocrites. Ayah in Quran clearly says you can make masjid on top of the graves. Their own book, Sunan ibn Majah, a big hadithi book of Ahl Sunnah, Muhammad ibn Yazid al-Ghazwini, volume 2, page 500. Go and read it. One time in Hajj, I gave that reference to one of their so-called sheikh. In this book, they say that how many Nabis are buried inside and around Masjid al-Haram. So when I asked them, what is this? How come? No answer. No answer. And then
where Sadiq al Muhammad is there, when Zainul Abidin is there, where Imam Baqir al-Ilm Ba'd al-Nabi is there. These are 4 Imams are buried there. And these Imam, they are the true testimony of Tawheed. When we go, as I have been telling you in the last few weeks, our tawassul, our shafa'a concept, all of them hovers over Tawheed. We say, Ya Rasulullah, bika ilallah. I talked about Wasila last week. If a place, according to Quran, has mu'mineen buried under, and on top of it is a building, and it has a masjid, what is wrong with that? Where is your mawaddah that is wajib for Ahlul Bayt? Show me that you showed mawaddah to any of the 14 infallibles. Any one of them. Show me that mawaddah. Is mawaddah is how Zahra was dealt with? Is that mawaddah? Is mawaddah is the broken head of Amir al-Mu'mineen? Is that mawaddah? Is that mawaddah? Shackles, chains of Zainul Abidin is mawaddah? The back of Zainab, the granddaughter of Rasulullah, is mawaddah? The earrings of Sakina being pulled is mawaddah? The whipping and lashing and setting fires on this Ahlul Bayt is mawaddah fil ghurba? The body of Imam al-Mushtaba being bombarded with arrows. That it was so many arrows that it covered the kafan all over it. And Zainab came, said, let me take the arrows out. And every arrow she took out, she said, Inna lillah wa inna alayhi raji'un. That is mawaddah? Hypocrisy. When Zahra went on each doors of Ansar and Muhajirin saying that you don't remember what happened in Qadir? Yes, we remember. Would you come tomorrow and help me? Oh, yes, we will come. And tomorrow, every day she would go. And nobody shows up. But when they want to bury Imam Mushtaba, the wife of Rasulullah comes and says, Aina Banuna, where are our children? Where are my children? Because she's al Mu'mineen. So all the Mu'mineen are her children. They came to her, 700, 800, what do you want? Said, I do not want Hassan Mushtaba to be buried here. And that's why the janazah end up with thousands of arrows. When Fatima Zahra says, who's going to help me? Nobody shows up. When they want to show their mawaddah to Ahlul Bayt with arrows and swords and spheres, everybody shows up. These are facts. These are not nighttime story. What they did to Zahra is mawaddah. One time after Majlis al-Zahra, somebody came to me and he asked me, so it was just a matter of a little bit of beating. Why you guys make it such a big deal? I said, it was just a matter of beating?
Qunfuz, hit her. Mughayra, hit her. Not only kicked, but hands were involved. The second hit her. If you believe Rasulullah had a daughter, first of all, do you believe Rasulullah had a daughter or not? All your book says you believe Rasulullah had a daughter. And if she had a daughter, and if she's presumed to be buried there, this is mawadda? Putting her between door and wall and setting the door on fire, that is nabuwwah? Everything you have shown us proves what kind of mawadda you have. Zahra, for 75 days or 95 days, would hold her sides with her hand and walk with the other hand on the walls. Going to that place, you guys did not even let her cry in Medina. You came to Ali and complained. Ask Zahra, either cry at night or cry in the morning. We need to sleep. And Ali built that Baytul Ahzan in Baqi for Zahra to go and cry. And that Baytul Ahzan, she would go all day long. She will pray there. She will cry there. So crying and praying in the graveyard, if it was haram, if it was shirk, Zahra, the daughter of the messenger who brought Tawheed into the universe, will do it? Shame on you. The place that Zahra sat, the place that Zahra bled, the place that Zahra complained, the place that Zahra prayed, you destroyed and leveled it because your fight is not with buildings or domes or gold shrines. Your fight is against Zahra and her children. You want to make sure that her name and her children's name will be wiped out. But as long as we have Ashura and as long as we have Imam Mahdi, this dream of yours will never, ever come true. One of the most beautiful ziyarah, inshallah, you will recite tonight, Ziyarah Jama' Kabira. You know what Ziyarah Jama' Kabira is? I tell you just a brief summary about it. It is the summary of tafsir Imam and Wilayah. Imam and Wilayah, it needs tafsir, and tafsir of it is in this ziyarah. This ziyarah, every word of it has come from Mubarak lips of Imam Hadi, the grandfather of Imam Mahdi. One person who met Imam Mahdi, met Imam Mahdi, yes, met Imam Mahdi, and asked for advice. What should we recite as dua, as ziyarah? He said, Ashura and Jama' al-Kabira. Ashura, ziyarat Ashura and Jama' al-Kabira. Jama' al-Kabira is the only ziyarah that you can recite in any shrine or toward any of the members of Ahlul Bayt. It starts with 3 paragraphs of salam. Each paragraph of salam contains 19 attributes. 19 is another key word. Inshallah, few nights, few sessions, maybe an entire month, I will, if Allah permits me, I will dedicate my time to explain this beautiful ziyarah. Assalamu alaikum ya Ahl Bayt al-Nabi وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومحبة الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم
ومنتهى الحلم وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وأنصار الأبرار ودعائم الأخيار وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن. Tawheed showers from Ahl al-Bayt. أمناء الرحمن. Those are the trustees of Tawheed. وسلالة النبيين وصفة المرسلين وإترة خيرة رب العالمين. We always say إترة Muhammad, but Allah here, Imam Hadi here, has placed Rasulullah's name with another beautiful title, إترة خيرة رب العالمين. Inshallah, you will hear the entire ziyarah and you will recite with us tonight, because tonight is about all the Imams that are buried in Baqi. So Ziyarat Jama applies. And presumed Fatima al-Zahra's grave, so therefore Ziyarat Jama applies. We did not just choose Ziyarat Jama al-Kabira for tonight by just accident. It is the most important ziyarah we have, and Imam Mahdi has recommended to us every time you want to connect to us, do not forget Ziyarat Ashura and do not forget Ziyarat Jama al-Kabir. Assalamu alayka ya Aba Abdullah wa ala arwah allati hallat bifana'i. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم أهل البيت. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inshallah, you will join me to recite Ziyarat Jama together. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومحبة الوحي ومعدن الرحمة وخذان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرم والقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وعلام التقى والذوي النحى وعولي الحجى وكهف الوراء وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة وعول ورحمة الله وبركاته. السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء النبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته. السلام على الدعاة إلى الله والأجلاء على مرضات الله والمستقرين في أمر الله
والتامين في محبة الله والمخلصين في توحيد الله والمظهرين لأمر الله ونحيه وعباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الدعاة والقادة الحجاة والسادة الولاة والذاجة الحماة وأهل الذكر وأولي الأمر بقية الله وخيرته وحزبه وعيبة علمه وحجته وصراته ونوره وبرهانه ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته وأولو العلم من خلقه لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده المنتجب ورسوله مرتضى أرسله بالحجى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون والمقربون المتقون والصادقون المصطفون المطيعون لله القوامون بأمر العاملون بإرادة الفائزون بكرامته اصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبته واختاركم لسره واجتباكم بقدرته وعذكم بحجاه وخصكم ببرهانه وانتجبكم لنوره بنوره وأيدكم بروحه ورضيكم خلفاء في أرضه وحججا على بريته وأنصارا لدينه وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لوحيه وأركان للتوحيد والشهداء على خلقه وعلاما لعباده ومنارا في بلاده وأدلاء على صراطه. عصمكم الله من الدلل وعامنكم من الفتن وطهركم من الجنس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا. وقدمتم جلاله وأكبرتم شأنه ومجدتم كرمه وعدمتم ذكره وقدتم ميثاقه وأحكمتم عقد طاعته ونصحتم له في سر وعلانية ودعوتم إلى سبيله بحكمة وموعظة الحسنة وبذلتم أنفسكم في مرضاته وصبرتم على ما أثابكم في جنبه وأقمتم الصلاة وآتيتكم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أعلنتم دعوته وبينتم وفرائضه وأقمتم حدوده ونشرتم شرائع أحكامه وسننتم سنته وسرتم في ذلك منه إلى الرضا وسلمتم له القضاء وصدقتم من رسله من مضى فراغب عنكم مارق ولازم لكم لاحق والمقصر فيه في حقكم ضاحك والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم محله ومعدنه وميراث النبوة عندكم وإياب الخلق إليكم حسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم وآيات الله لديكم وعذائمه فيكم ونوره وبرهانه عندكم وأمره إليكم من والاكم فقد والى الله ومن عاداكم فقد عاد الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله أنتم صراط الأقوام والسبيل الأعظم
والشهداء الدار الفناء والشفعاء الدار البقاء والرحمة الموصولة والآيات المخزونة والأمانة المحفوظة والباب المبتلى به الناس. من آتاكم نجا ومن لم يأتكم حلك إلى الله تدعون وعليه تدلون وبه تؤمنون وله تسلمون وبأمره تعملون وإلى سبيله ترشدون وبقوله تحكمون. صعد من والاكم وحلك من عاداكم وخاب من جحدكم وذل من فارقكم وفاز من تمسك بكم وآمن من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدى من اعتصم بكم. من اتبعكم فالجنة مأوى ومن خالفكم فالنار مثوى ومن جحدكم كافر ومن جاربكم مشرك ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم. أشهد أن هذا ثابت لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي وأن أرواحكم ونوركم وتينتكم واحدة تابت وتخرت بعضها من بعد. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا فكنا عنده مسلمين بفضلكم ومعروفين بتصديقنا إياكم. فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين حيث لا يلحقه لاحق ولا يفوقه فائق ولا يسبقه سابق ولا يتبع في إدراكه تامه حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا عالم ولا جاحل ولا جني ولا فاضل ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالح ولا جبار عنيد ولا شيطان مريد ولا خلق فيما بين ذلك شهيد إلا عرفهم جلالة أمركم وعظم خطركم وكبر شأنكم وتمام نوركم وصدق مقائدكم والثبات مقامكم وشرف محلكم ومنزلتكم عنده وكرامتكم عليه وخاصتكم لديه وقرب منزلتهم منه بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به كافر بعدكم وبما كفرتم به مستبصر بشأنكم وبدلالة من خالفكم موالا لكم ولأوليائكم مبغض لأعدائكم ومعادا لهم سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم محقق لما حققتم مبتل لما أبتلتم مطيع لكم عارف بحقكم مقر بفضلكم محتمل لعلمكم محتجب بذمتكم معترف بكم مؤمن وبإيابكم مصدق برجعتكم منتظر لأمركم مرتقب لدولتكم أخذ بقولكم عامل بأمركم مستجير بكم زائر لكم لائز عائد بقبوركم مستشفع إلى الله عز وجل بكم ومتقرب بكم إليه ومقدمكم أمام طلبته
وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري، مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم وأولكم وآخركم، ومفوض في ذلك كله إليكم، ومسلم فيه معكم، وقلبي لكم مسلم، ورأيي لكم تبع، ونصرتي لكم معجة، حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه، ويظهركم لعدله، ويمكنكم في أرضه، فمعكم لا مع غيركم. آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم، وبرأت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين لكم، والجاحدين لحقكم، والماركين من ولايتكم، والغاصبين لأرضكم، والشاكين فيكم، والمنحرفين عنكم، ومن كل وليجة دونكم، وكل مطاع سواكم، ومن الأئمة الذين يدعون إلى الله، فثبتني الله عبدا ما حيث على موالاتكم ومحبتكم ودينكم، ووفقني لطاعتكم ورزقني شفاعتكم، وجعلني من خيار مواليكم التابعين لما دعوتم إليه، وجعلني ممن يقتص آثاركم ويسلك سبيلكم ويحتدي بهداكم، ويحشر في زمرتكم ويقر في رجعتكم، ويملك في دولتكم، ويشرف في عافيتكم، ويمكن في أيامكم، وتقر عينه غدا برؤيتكم بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي. من أراد الله بداع بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن كسده توجه بكم واليا لأحصي ثناؤكم ولا أبلغ من المدح كنحكم، ومن وصفي قدركم، وأنتم نور الأخيار وحجاة الأبرار وحجج الجبار. بكم فتح الله، وبكم يختم، وبكم ينزل الغيث، وبكم يمسك السماح أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبكم ينفس اللهم، وبكم ينفس الحام ويكشف الدار، وعندكم ما نزلت به رسلا وحبتت به ملائكته، وإلى الجدكم بعث الروح الأمين. أتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين، تعتعى كل شريف لشرفكم، وبخع كل متكبر لطاعتكم، وخضع كل جبار لفضلكم، وذل كل شيء لكم، وأشركت الأرض بنوركم، وفاز الفائزون بولايتكم. بكم يسلك إلى الرضوان، وعلى من جحد ولايتكم غضب الرحمن. بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، ذكركم في الذاكرين، وأسماؤكم في الأسماء، وأجسادكم في الأجساد، وأرواحكم في الأرواح، وأنفسكم في النفوس، وآثاركم في الآثار، وقبوركم في القبور. فما أحلى أسماءكم، وأكرم أنفسكم، وأدم شأنكم، وعجل خطركم، وأوفى عهدكم. كلامكم نور،
وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق وصدق والرفق وقولكم الحكم وحتم ورائكم علم وحلم وحزم إن ذكر الخير كنتم أوله وعسله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه بأبي أنتم وأمي ونفسي كيف أعصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم وبكم أخرجنا الله من الذلل والفرج عنا غمرات القروب وأنقذنا من شفاع الجرف الحلقات ومن النار بأبي أنتم وأمي ونفسي بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا وأصلح ما كان فسد من دنيانا وبموالاتكم تمت كلمة وعظمت النعمة وأن تلفت فرقة وبموالاتكم تقبل الطاعة المفترضة ولكم المودة الواجبة والدرجات الرفيعة والمقام المحمود والمكان المعلوم عند الله عز وجل والجاه العظيم والشأن الكبير والشفاعة المقبولة ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا يا ولي الله يا ولي الله إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم فبهك من ائتمنكم على سره واسترعاكم أمر خلقه وقرن طاعتكم بطاعته لما استوحبتم ذنوبي وكنتم شفعائي فإني لكم مطيع من آتاكم فقد آتى الله ومن عصاكم فقد عصى الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي فبحقهم الذي أوجبت له عليك أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم وفي ذمرة المرحومين بشفاعتهم إنك أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل السلام عليك يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان وشر الشيطان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائهم في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسقنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. Brothers and sisters, inshallah, let's recite this ayah karima by the sake of this ziyarah Jami'ah Kabira that we just recited, for everyone who is in need of our du'as, for every mu'mineen around the world who is
affected by this pandemic, and especially tonight, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to hasten the reappearance of Sahib al-Asri wa Zaman, so that he comes back, and inshallah together with him we rebuild Jannat al-Baqi with him, inshallah. Let us recite this ayah karima for his zuhur and for all the mu'mineen who are sick in need of our du'as, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. رحم الله من قرأ السورة المباركة الفاتحة مع الصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على Ahsan. Sounds, brother. Ahsan. Inshallah, brother and sister, we'll meet again on Tuesday. Ahsan, Hassan, Ahsan, Ahsan. Thank you, Asad, for all the work. Thank you. Inshallah.